afternoon to all and a warm welcome for joining us in our initiative for holistic health. As you are aware that tomorrow, that is on the 21st of June 2025, 11th International Day of Yoga will be observed globally with the theme Yoga for One Earth, One Health to achieve strength of body, calmness of mind and global harmony. We at Indian Association for the Cultivation of Science today will be having a special lecture session on mental health followed by a special yoga session. I would request our psychological counselor, Ms. Madhurima Deshwarkar, to kindly come on the dais. Ms. Deshwarkar will be delivering a special lecture on yoga for the mind and integrated approach to mental health. I would request my colleague Ms. Bhusna Mukherjee to kindly felicitate ma'am with the bouquet. Madam, the stage is all yours. Am I audible? So, very good afternoon to everyone present over here, and I'm very thankful to all of you to join me in this lecture on yoga for the mind. I'm Madhurima Deshwarkar, a psychological counselor here at IACS, and we are going to talk on something which will calm our chaotic world around, and which is not talked much often, although we have been celebrating yoga. Tomorrow is International Day of Yoga, and today we will be talking a little bit about how yoga can enhance our mental health and create clarity inside us. So, yoga isn't a fitness trend. When we think about yoga, the things that come to our mind are mats, stretching, sometimes headstand, but it is more than a fitness trend. It is a way of life, a way of holistically seeing life, how it is, in physical, emotional, social, spiritual way. So yoga started way back 5,000 years ago, and the first mention of yoga was in Rig Veda. And I'm sure a lot of you might be familiar with Rig Veda. It's an ancient Hindu scripture, and although found its mention in the Rig Veda, but 2,000 years ago from now, Maharishi Patanjali described yoga as a way to still the fluctuations of the mind or create a calmness in the mind. As people who are working here in IACS, we deal with a lot of academic stress, deadlines, unmet expectations, uncertainty, emotional burden. Yoga can be something which can help us create more enhancement and dealing with these aspects in life. So Maharishi Patanjali, so I always believe that people who are philosophers, ancient philosophers, they themselves were psychologists in some way or the other. And thus, Patanjali described yoga as a way to still the fluctuations of the mind. But what is yoga really? As I talked about, a lot of times we think of yoga as asanas, as postures, as movements to do. But is it really limited to that? Yes, asanas are a part of it, but not only limited. Yoga is not only limited to it. So what is yoga really? The word yoga comes from the Sanskrit word yuj. And what is yuj? Yuj can mean union, yoke, joining, focus. And all of this union, yoke, joining, focus leads to the integration of body, breath, and mind. So thus, we will see in yoga is a holistic way to integrate the three of these things, body, breath, and mind. So creating a bridge between these three domains is what yoga at the end of the day aspires to attain. So it's a complex system of spiritual, moral, and physical practice aimed at attaining self-awareness. So if you see in this particular definition of yoga, yes, it is a spiritual and physical practice for sure.
But more than physical practice, it is understanding how we can grow, what kind of purpose we are attaining in life. That is what is yoga. So improvement of the control of the five senses and the reduction of mental activity, eventually reaching a clear state of mind. So these are the 8 limbs of yoga. Now Patanjali, Maharishi Patanjali, he described Ashtanga Yoga. And Ashtanga Yoga means what are the 8 limbs of philosophies of yoga. Starting with Yama. Yama means self-restraint, or what kind of relationship we have with others. Are we dealing with the relationship with honesty, clarity? Are we able to look at other people with empathy? That is what is Yama. The next one is Niyama. What kind of disciplines do we have in our life in terms of self-hygiene, in terms of cleanliness, in terms of how are we dealing life? So that is called Niyama. Next we come to asanas, which we are talking about, all the movements and posture. But yogic gurus define asanas not as something like going to gyms. It is attaining stillness of your body. That is what is asana. Pranayama means breath. Breathing is something which occurs very naturally to us, isn't it? Even if we are sitting, even if we are anxious, we are breathing all the time. So breathing is something, it's a bridge between the body and the mind. And how to get a control on that breathing. Because when we have a control on our breathing, we will see that our emotions also become a little bit calmer. So pranayama is something that can help us in achieving that. Pratyahara means withdrawal of senses. Have you ever observed that when you are working and there are a lot of notifications coming on your phone, what we usually do is we keep the phone on an airplane mode. This is Pratyahara means withdrawal of all our 5 senses, eyes, ears, touch, feel, taste, and trying to focus it on one direction. It's like airplane mode of the brain. Right? Dharana means concentration. Yoga helps immensely in increasing one's focus and concentration and create that kind of clarity in our cognitive functioning. And dhyana is meditation, which is again a beautiful way to understand how yoga helps in mindfulness, meditative practices, and lastly samadhi. When we talk about samadhi, we talk about all these gurus, mahagurus who have reached that level. But in samadhi, here in yoga means attaining our fullest purpose. What is that purpose? Today, if we are alive in this world, we might have some purpose that we are destined to get forward to. If we can understand that, you will see a lot of times when I'm dealing with clients, students say, I don't have that clarity what I need to do in life. That means somewhere through therapy we can find out the purpose of what the human being is meant to do. So yoga is essentially also helping in that. So these are the 4 foundational principles of yoga's healing system. The first one is holistic view of the body. When we think about our body, these are the dimensions which we can divide it into: physical, mental, emotional, and spiritual. Have you ever observed that when you are very stressed, there is a headache? Stress is emotional, headache is physical. Both are joined, right? So physical problems can lead to emotional problems or vice versa. So if one part of the body gets affected, the other part is also bound to get affected. So yoga thinks about body as a holistic view. Health or illness in one dimension impacts the other. It is also an individualized approach. Even in therapy, when we are talking yoga, if we think of it as an adjunct to therapy, whenever a client comes to us, we do not give what therapy we have given to the previous client. We understand their problems, we determine what can work best for them, and accordingly structure our therapy. So one size does not fit all. It's a tailored approach. Yoga is also a tailored approach. So every person is unique. Yoga practice must be tailored to individual needs rather than a one size fits all method. It's a self-empowerment. Even in therapy, when clients come to us, I always tell them, I'm not a senior to you. I might be sitting on this side of the table, I might be a professional, but both of us are equal collaborators. As in, I always tell my clients, you know best what works for you, not me. I'm just a guide. I'm a supporter in this journey of yours. Yoga is also that. It will help you guide, but it will not tell you, oh, you need to follow this. It's not a strict rules and regulations that you need to follow in life. So that's why it's written, it's self-empowerment. The student is their own healer. Yoga encourages active participation in the healing process, fostering autonomy and inner transformation. And last one is mind state and healing. The quality of the mind significantly affects healing. So if you have a more positive, focused mind, you will feel well.
And if you have a distressed mind, negative mind, obviously that can have a lot of impact on your other domains in life. So these are the four foundational principles of yoga. Now coming to mental health, when we think about mental health, we think about mental health and on the opposite mental illness. But no, just like that if I'm having a stomach pain, it's not always a gallbladder problem going on in my body, it can be anything. Sometimes we are at 100% of our mental health, sometimes we are at 40%. So what is mental health? So who gave a wonderful definition on mental health? It's a state of well-being in which the individual realizes his or her abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. So that means there is a psychological, emotional, and social well-being. So if I just show it to you here, it's an overall well-being, along with that an effective functioning, and also how you function in your environment with the people around you. This is again another thing which WHO, that World Health Organization, has given. So we can think of well-being as two components, two philosophical components. Hedonia. Hedonia means happiness. If we can increase happiness and decrease the negative states of mind, obviously that will make us feel good. So that is emotional well-being. Another is eudaimonia. Eudaimonia means self-realization that I am going to utilize my fullest potential in this world. So eudaimonia and hegemonia, which means emotional well-being, psychological well-being, and social well-being, which I was talking about earlier. When we think of mental illness, what are the two things that comes to our mind? Depression, anxiety, isn't it? But it is much more than that. I have just written some of the things which usually students or as human beings we can face. One is depression. Now depression is different from sadness. We go through sadness in almost some of the days in our week, but that doesn't mean we are depressed. Depression means chronic low mood, at minimum for 2 weeks, along with that decreased energy, decreased appetite, sleep, and a sense of hopelessness that I'll not be able to do anything in life. That is depression. Anxiety means increased worry that I'll be doing something wrong in the future. And that worry is hampering my day-to-day life. It is making me ruminate. It is making me overthink. I'm thinking in terms of what ifs. What if this can go wrong? What if I fail tomorrow in the test? So this is anxiety. There can be sleep and appetite disturbances, which can be a manifestation of mental distress. Burnout, which is something that as professionals, as students, we face a lot. Burnout means excessive exhaustion, irritability, and lack of motivation in the work that we are doing currently. There can be psychosomatic things. As I was talking about, when we feel stressed, we have a headache. But if you do a medical test, you will not find any medical reason behind it. That is psychosomatic pain. There are a lot of other pains like joint pains. They don't have any medical basis to it, so we call it psychosomatic pains. I think that's a spelling mistake. Okay. Psychosomatic. So psycho means psychological, somatic means body. So psychosomatic pain. If there is a pain which does not have any medical cause but a psychological cause to it, so we call it psychosomatic. And last one is executive functioning deficit. When we are stressed or when we are going through any kind of mental distress, you will see you have poor attention, poor focus. There might be poor judgment also. So these are all executive functioning problems. So these are the many phases of mental distress. So how do we join yoga and the mental health and the brain together? So I have just given this particular picture. Imagine that tomorrow there is a particular interview that you have to go in and you got to know the date to date. Obviously you are going to feel very anxious. And in anxiety, you will see these are the symptoms. Pupils dilate, there is increased heartbeat, there will be sweating. You will have a tendency to go to washroom a lot of times than what is normal. And your heart rate is going to palpitate. There might be overbreathing also. It is just like, as I say, seeing a tiger. But nowadays we don't have any problem with survival per se, but anything which makes us stressed, we get all these sympathetic nervous system manifestation. So if I go a little bit earlier, our nervous system is divided into central nervous system and peripheral. And under peripheral, there is sympathetic and parasympathetic. Sympathetic activates when we get stressed, threatened, just like seeing a tiger. And these are the things which can happen. Well, parasympathetic is completely opposite. It gets activated when we are relaxed.
when after the interview is over and you have done well, they're like, okay, let's go out and have a cup of tea in the Java School market. That is what the parasympathetic. Now we can sleep peacefully. So your heart rate has come down, your breathing has become normal, shallower. You right now do not have the urge to go to the washroom a lot of times. There is decreased sweating. And the thing about sympathetic and parasympathetic is both can't coexist together. When one activates, the other has to deactivate. And when another activates, the other has to deactivate. So what yoga does is, so this is something which yoga does, it activates the parasympathetic nervous system, which is the relaxation system. So through breathing, through asanas, through the way that we live life in yoga philosophy, it can activate the relaxation. Once it does that, it reduces stress hormones like cortisol and increases neurotransmitter known as GABA, which is gamma aminobutyric acid. It is a relaxation neurotransmitter. People who have adequate GABA feel less anxious. So it increases GABA, it relaxes the body, slows heart rate and blood pressure, and at the end, it promotes calmness, mental clarity, emotional regulation, and healing. So this is what is yoga and the brain, how it works. So it is scientific in nature. Although we were talking about how yoga came from Hindu scriptures, but it has nothing to do with the religion. It is very scientific, very empirical when it works out. So what yoga does to our headspace? It fosters mindfulness. It encourages present moment awareness. I'm not sure, but mindfulness is something that I have seen a lot of people talk about nowadays. Mindfulness means being aware of the present moment without being judgmental. I'm aware of the here and now, and I'm somewhat detangled from my past and future. And I'm working on the present moment. What I can do to make this moment a little bit better. So that is mindfulness. So it encourages present moment awareness, reducing overthinking, mental clutter, and obviously it leads to better focus. It reduces rumination, that is overthinking, and thus it helps in breaking cycles of repetitive negative thinking that fuel anxiety and low mood. It also helps in emotional resilience. Now, when I talk about worry, when I talk about sadness, these are important emotions to have. If I do not have worry, I will not prepare well in the future. So a lot of times clients come to me and ask me, "Ma'am, please remove worry from my life." I say, not possible. Because if you do not have worry, how you will be cautious in life? Tomorrow you will take a risky step and that might turn out to be fatal. So our aim through yoga or through any kind of therapy is not to remove the distressing emotion. It is to regulate it so that it gets activated when required. And when not required, we can be a little bit more calmer. So it improves emotional resilience and it enhances self-awareness, which is promoting deeper understanding of our own thoughts, feelings, and bodily signals. This is something which I use a lot with my clients, which is called box breathing. So if you see that it's a square, and here breathe in, hold, breathe out, hold. So can we do it together once it starts with breathe in? Yeah? Can we all sit in a relaxed position? And I'll just let this complete. And once it goes to breathe in, we can count 4 seconds for each and see how. I know it's a very short time, but we can do. So let's start. And 4, breathe in, 3, 2, 1. Hold your breath. 2, 1. Breathe out. 2, 1. And again hold. And you can keep on doing this. And if you do this for 5 minutes every day, we say yoga needs to be done 1 hour. I don't think so. We can do it 5 minutes, 10 minutes. If you keep on doing this, you'll find a little bit of mental calmness in this chaotic world around you, isn't it? So this is box breathing. Another thing which I practice with my clients is called 5-minute guided mindfulness. As I talked about, mindfulness means being aware of the present moment. So these are the steps. If any of you want, I have an audio on this as well. Step 1 is, we can try it right now. You can sit comfortably and close your eyes. Or you can even gaze downwards if closing eyes is not something you want to do. So you can close your eyes or gaze downwards. And just take in this moment with your sense organs, your ears, your touch. Just try to ground yourself in this present moment. And focus on your breath, entering and leaving your body.
in and out. Your mind can go to other directions and it's completely normal and natural. If it does so, gently bring back the awareness to your breath. You can notice your thoughts as well, without any judgments. It can be a happy thought, it can be a negative thought, it can be a neutral thought as well. Just observe it as if your mind is the sky and thoughts are the clouds in it. Just like in sky, the clouds pass one after the other. Even we can let our thoughts pass one after the other. So just observe it, what your thoughts are telling you. Along with that, notice if there are any tensions in your body, any particular body part which is feeling a bit stiff, which needs a bit relaxation. Notice it and try to relax that particular body part. It can be your forehead, your eyebrows getting tensed, your shoulders probably, your chest, your hands, maybe the toes. Again, bring your attention back to your breath. See how your breath is occurring naturally. You don't have much to do in this, but just observe. Now again, try to activate your sense organs. And through your ears, hear what are the sounds that are coming to you. It can be my voice. It can be people talking outside. It can be cars outside. Activate your touch sensation. Try to see what you can feel. Maybe it's your clock, the desk on which you have put your hand on, a paper that you are holding. Try to feel something, any kind of sensation which you might get in your mouth. Try to also feel any sensation that comes through your nostrils. So life is like a stage show. And what we did was dimming the lights on that stage and focusing on one part, which was breathing, and also on our thoughts. And we are going to bring back the lights in again. So whenever you are ready, you can gently open your eyes and come back. Was that helpful? After a long day of work, I do that a lot with myself. So yes, so there are some myths about yoga with which I want to end. Yoga is only for flexible people. No, it is for everyone. So this is the truth. It is for everybody. It takes too much time. As I told them
Might be some of the exercises might take some time, but even if you do 5 to 10 minutes of mindfulness practice, which we did right now, it can help you immensely in finding that calmness. So it does not take too much of time. Even 5 to 10 minutes a day can make a difference. Yoga is only for religious or spiritual people, and that we have been able to bust that myth, isn't it? It's very scientific, very secular. It's used in many of the institutions that we are in right now. And yoga is only for relaxation of stress. Yes, it's a benefit, but it also improves focus, energy, and emotional regulation. So, with this, I want to say that yoga is not only for saints or celebrities, it's for us professional students, everyone. So, yes, let's practice yoga and let's reap the benefits of it, isn't it? So, this is where I end my talk. Thank you so much for being here. Thank you very much, ma'am. So India has been the pioneer in fostering mental health. That is also thousands of years ago. I would now request Ms. Shoma Bhattacharya from Art of Living, Kolkata, a center dedicated to yoga and meditation, to kindly take us through the yoga session. Ma'am, request you to kindly come on the dais. I would request Ms. Bhushana Mukherjee to kindly felicitate ma'am with the bouquet. My name is Shoma Bhattacharya. I'm Art of Living faculty and I'm a trained yoga teacher. Welcome you all for this session. So, as Madam said, there are 8 limbs of yoga. Today we will do some pranayama, asanas and a short meditation. Okay, so let's start. So, Hoshi করবো না তারপর? So, I also said নতুন মনে হচ্ছে না দিয়ে শুরু করি তাহলে কি দিয়ে শুরু করি নেট রোটেশন দিয়ে শুরু করি স্ট্রেট করব ঠিক আছে স্টার্ট নিয়ে হাতটা খুলতে হবে আমি এমনি বলছি হ্যাঁ যার কোনো দেখুন আমি না খুব জেনারেলাইজ একটা সেশন নিচ্ছি যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে স্পাইনে লোয়ার ব্যাক বা সার্ভাইকাল স্পন্ডিলাইটিস থাকে তারা একটু বুঝে করবেন ওকে খুব বেশি যদি থাকে মানে যদি কোনো সেরকম অ্যাকিউট যদি হয়ে থাকে হ্যাঁ তাহলে আমি এমনি বলতে থাকি এমনি বলতে থাকলে তাহলে অল্প একটু কাজে যে মাথা ধরে গেলে কে করবে আচ্ছা ঠিক আছে চলো শুরু করি তার আগে 2 মিনিট একটু চোখ বন্ধ করে নিই ঠিক আছে আর পুরো মধ্যে শ্বাসের উপর নিয়ে আসি অবজার্ভ ইউর ব্রেথ each and every incoming breath energizes you. Feel that energy. And outgoing breath gives you a deep relaxation. লম্বা শ্বাস নেব একদম প্লিজ
মূলাধার চক্র একদম স্পাইনের বেস থেকে ধীরে ধীরে শ্বাসটাকে তুলবো করে দুটো ভ্রুর মাঝখানে ফিরিয়ে যাবো very slowly আর আস্তে আস্তে আবার ছাড়তে ছাড়তে base of the spine আসবো লম্বা গভীর শ্বাস লং ডিপ আরাম আরাম করে নেব কোনো শব্দ হবে না শ্বাসে Fully awareness on your legs. আস্তে আস্তে নিজের অ্যাওয়ারনেসটাকে নিচে টামির কাছে নিয়ে যাব নিজের নেভেল নিজের নিয়ে যাব আর শ্বাস নিতে নিতে নিচে টামিকে এক্সপ্যান্ড করবেন মন পুরো নাভির চারিপাশে শ্বাস নিতে নিতে এক্সপ্যান্ড your tummy পুরো আপনার পেটে আস্তে আস্তে অ্যাওয়ারনেসকে চেস্ট রিজনে নিয়ে আসবো keep your awareness on your chest region or expand your chest while you take it লম্বা শ্বাস slowly breathe out পুরো মন এখন আপনার চেস্ট রিজনে expand ধীরে ধীরে মনকে হেড রিজনে নিয়ে যাব শ্বাস নেব আর ছাড়তে ছাড়তে একটা হামিং সাউন্ড করবো and relax. নেক রোটেশন আস্তে আস্তে চোখ খুলতে পারি এবার নেক রোটেশন দিয়ে শুরু করবো কেমন লাগলো বেটার ওকে কি করবো শ্বাস নিতে নিতে মাথা উপরে স্পাইন ইরেক্ট শোল্ডারকে লুজ ছাড়বো আর কি করবো লোয়ার জটাকে পুল করবো উপরের দিকে পুল ইওর লোয়ার জ পাউট বানাবো মেক আ পাউট and slowly breathe out and chin to chest আবার শ্বাস নিতে নিতে মাথা উপরে ভালো করে লোয়ার জটাকে মুখ থেকে একটু হাঁ করে লোয়ার জটাকে নাড়ান তো লেফট রাইট উপরে টানুন দেখুন পুরো গলা একটা স্ট্রেচ হচ্ছে ফিল দ্যাট স্ট্রেচ মাইন্ডকে ফেলে দাও আর আস্তে আস্তে চিন টু চেস্ট শ্বাস ফেলতে ফেলতে
রোটেশন করব, স্পাইন ইরেক্ট থাকবে, শোল্ডার লুজ থাকবে, রোটেশন করব, শ্বাস নিতে নিতে অর্ধেকটা, খালি মাথাকে নাড়াবো, বডিকে নাড়াবো না, আর শ্বাস ফেলতে ফেলতে অর্ধেকটা, ভালো করে রোটেশন করি, পুরো হাড়ের কাছে নিয়ে যান স্লোলি, আর শ্বাস ফেলতে ফেলতে সামনে, চেন টু চেস্ট, অপোজিট করব, শ্বাস নিতে নিতে অর্ধেকটা, শ্বাস ফেলতে ফেলতে সামনে, and relax. দুটো হাত দু সাইডে, স্পাইন ইরেক্ট করে সবাই, একদম টান টান, তো আরাম হবে না, আরাম হবে, করো তুমি সবাই ছেড়ে মনে করো, হ্যাঁ, আপার ব্যাকটা, আপার ব্যাক টাইট করো, আপার ব্যাকের যে মাসেল আছে সেটাকে টাইট করো, ঠিক আছে, আঙুলগুলোকে নিজে দিকে টানো, চোখ বন্ধ করো, and feel the stretch. যদি কোথাও ব্যথা হয়, টান লাগে, চোখ বন্ধ অবস্থায় মনকে সেখানে নিয়ে যাও, hold the posture, and now slowly start moving your palm, very slow, very slow. একদম টাইট করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, আর পিছনে হালান দেবেন না, স্ট্রেট বসুন, ভীষণ ভালো আপনার লোয়ার ব্যাকের জন্য, আপার ব্যাক, পুরো ঘাড়, হাতে যদি কোনো ব্যথা থাকে, স্পন্ডিলাইটিস, ভেরি স্লোলি, টেনিস এলবোতে যদি কোনো ব্যথা থাকে, ইট ইজ ভেরি গুড, ভেরি বেসিক বাট ভেরি গুড। আস্তে আস্তে হাতটাকে উপরে নেব, একদম স্ট্রেট, interlock your fingers and straight, টানো, pull yourself, একদম ব্যাকবোনকে টান করো, and feel that তোমার ইন্টেস্টাইনকে তুমি টানছো, পুরো যত ইন্টারনাল অর্গানস আছে সবগুলোকে একটু টাইট করো, ইয়েস, কানের কাছে নিতে চেষ্টা করবো, বাইসেপ যদি একে টাচ করে তাহলে বেস্ট পশ্চার, hold and pull yourself slowly bend to your right side bend হয়ে যাব, হিপ তুলবো না, কোমর থেকে বেন্ড হব, হাতের স্ট্রেচটাকে ধরে রাখবো, hold 2 3 4 5 6 and come back again, left side, hold the posture, 2 3 4 5 and 6, আস্তে আস্তে হাতটাকে পিছন দিকে নেব, বডি কিন্তু সোজাই থাকবে, বডি পিছনে যাবে না, হাতটা পিছনে যাবে, শোল্ডার তাকে ইয়ে করবো, টান টান, তুমি টান করুন, স্ট্রেচ, কেমন লাগছে, গুড না, very relaxing, hold the posture, hold, সামনে, হাতটা সোজা, একটুখানি, 2 4 5 6 and now shake. এবার হাতটাকে রাখুন on your lap, আর ফিল করুন সেন্সেশন কি হচ্ছে বডিতে, পুরো মাইন্ড এখন অ্যাওয়ারনেস এখন আপনার হাতের পামের উপরে, যা কিছু হচ্ছে সেটাকে ফিল করুন, একটা লম্বা শ্বাস নিন,
ফিল করলেন হাতে, ফিল করলেন টিং সেন্সেশন হচ্ছে, এনার্জিটা উপর দিকে চলে যাচ্ছে। এইগুলো না আমরা এভরিডে করবো, বিছনায় ঘুম থেকে উঠে এই হাতের এক্সারসাইজটা, এটা মানে টাস্ক আমাকে রোজ করতে হবে। তাহলে কি হবে যে এত লং আওয়ার্স আপনারা টেবিলে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করেন, আমি রিল্যাক্সড হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এটা সবাই করতে পারে, এটার জন্য কোনো বাধা নেই। মানে অনেক এক্সারসাইজ যেমন নেক রোটেশন আমরা সবসময় মানা করি, যাদের খুব বেশি স্পন্ডিলাইটিস আছে তাদের করতে অনেক সময় আমরা মানা করি, স্পেশালি রোটেশনটা, কিন্তু এইটার কোনো মানা নেই, এটা আপনি আরামসে করতে পারেন। ভীষণ effective। Frozen, এটা না পুরো, এটা লোয়ার ব্যাকেও খুব এফেক্টিভ। হ্যাঁ, লোয়ার ব্যাকের জন্য খুব এফেক্টিভ। তো বসে বসে মানে না, এগুলো বসেও করতে পারো, কোনো ব্যাপার না, এগুলো সব মানে যে কোনো সময় যখনই করতে পারো। তোমার যদি মনে হয় অফিসে কিছু সময় আমার একটু ব্যথা হচ্ছে তখন তুমি করে নিতে পারো, কারণ এগুলো খুব ইজি, যেখানে সেখানে করা যেতে পারো। আচ্ছা, শোল্ডারে কিছু এক্সারসাইজ আরো দেখেন। সামনে সোজা হাত এখানে রেখে দেবো, আর যতটা পারবো দুটো কোমরকে সামনে জোড়ার চেষ্টা করবো। তারপরে ধীরে 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 পুরো মাথার উপরে নিয়ে যাই, না পুরো মাথার উপরে, এটাও একটা চ্যালেঞ্জ। ইয়েস, সার্জরি কিন্তু খুব ভালো করে। তারপরে ধীরে ধীরে আপার ব্যাককে, মানে এই ব্যাককে, আপার ব্যাক বুঝতে পারছি তো, একটু টাইট করবো। এখন যোগা করতে গেলে যদি পুরো শরীর নড়ে তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল। ফোকাস করতে হবে যেই জায়গাটা করছি, যেটাকে আমি অ্যাক্টিভেট করতে চাইছি, যেটাকে আমি কাজ করতে চাইছি, যে পোর্শনটাকে ওখানটা আমার মনটা একটু থাকে। এবার অপোজিট ডিরেকশন, পুরো উপরে যাব, তারপরে পুরো নিচে আসবো, আবার পুরো উপরে যাব, আস্তে আস্তে এটা চ্যালেঞ্জ, স্পেশালি এই জায়গাটা খুব ব্যথা ঘাড়ে থাকে তাদের জন্য। ইন্টারলক মাথার পিছনে, ঠিক ঘাড়ের আর গলার জল পুশ করবো, হাতকে মাথার এগেন্সটে মাথাতে একটা দেখো রেজোনেন্স দিয়ে থাকে। এন্ড রিল্যাক্স, আবার করবো। এবার হাতটাকে এখানে রাখি, সেম থিং। হ্যাঁ, মাথাকে হাতে রেখেছি না, এটা খুব কমন, কিন্তু রোজ করলে খুব ভালো। And relax, opposite. এবার কি করি, কানটাকে একটু টানি, কান টানলে না আমাদের অ্যাওয়ারনেস বাড়ে, আমাদের অ্যাওয়ারনেস ভীষণ কমই হয়ে যায়। আমরা সব কিছুই দেখছি কিন্তু মাইন্ডটা অন্য জায়গায়, খালি চোখ দিয়ে দেখছি। দিদি এখনই মাইন্ডফুলনেস এর কথা বললেন না, এই জন্যই কানটা টানা খুব দরকার। ব্রেনের অনেকগুলো নার্ভস অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় কানটা ভালো করে টানলে। নিজের ভাই আর অন্যটা কাউকে দিয়ে টান নিয়ে গেছে। আচ্ছা, একটুখানি ব্যালেন্সের এক্সারসাইজ একটা দেখাই। আমরা সবাই একটু ব্যালেন্সের প্রবলেম হয় আমাদের এই করতে করতে, পড়ে যাবে না? ঠিক আছে, সব থেকে আগে ব্যালেন্সের হচ্ছে একটা স্টেপ তুমি রাখলে তার সামনে আরেকটা স্টেপ, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এরকম করে আগে যাবে, আগে। এবার এখানে তো জায়গা নেই, আবার পিছনে এই তো দেখো না, খুব ইজি, এটা খুব ইজি। এই একটা যে স্টেপটা তুমি রাখলে তার আগে সামনে আরেকটা স্টেপ, সরলকায় যাওয়া, টাচ করে রাখবে। হ্যাঁ, একটা সরলকায় যাওয়া। হ্যাঁ, ওই তো
কালকে হবে এই সব পরের দিন হবে পুরো সপ্তাহ করবে না করতে হবে কেন হচ্ছে বলো পরের দিন হবে কি হবে? ব্যালেন্স পারফেক্ট তোমাদের সবাই হ্যাঁ পরে পড়বে না যদি মনে হচ্ছে পড়ে যাবে আশেপাশে মনে হচ্ছে কিছু পড়বে সোজল তো প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তখন সেই জিনিসটাকে চোখ বন্ধ করে করবে হ্যাঁ তুমি একটা ইয়ে করো না যেন আমার সামনে টেবিলটা আছে আমি বলে দিচ্ছি। মানে গাড়ি চালানোর সময় চোখ বন্ধ করে চালাতে হবে বাইক চালানোর সময় যেটা প্রবীরদা করে প্রবীরদা চোখ বন্ধ করে গাড়ি চালায় বুঝে যাবে না না এগুলো খুব বেসিক এগুলো খুব বেসিক দেখো এটা ব্যালেন্সের এক্সারসাইজ আমাদের কিন্তু সবাই খুব বেশি ব্যালেন্সের প্রবলেম হয় দুম করে পড়ে যায় এই জন্য হ্যাঁ হাঁটুতে রাখা হয় এরপরে এমনি করো জাস্ট একটা তারপর উঁচু করে দাও কতক্ষণ পারছো দেখো আরেকটা দুটোই আছে না একটা গায়ে হয়ে যায়নি পারছিস আচ্ছা চোখ বন্ধ কর আমি না তুই বলছি আমি ওদের সবাইকে চিনি আচ্ছা চোখ বন্ধ করে এবার চোখ বন্ধ করো কি হলো আপনাদের ব্যালেন্স হলো পারফেক্ট আমরা দুই চাকা চালাই তো ওই কারণে ব্যালেন্স আছে চোখ বন্ধ করে দেখো কতক্ষণ পারছো দেখতেই পাচ্ছি না ম্যাডাম ভেরি গুড তাহলে খুব ভালো ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে চোখ খুলে তারপর চোখ বন্ধ এরপর একটু দেখো এগুলো সাইলেন্সের এক্সারসাইজ চোখ বন্ধ করলেই না আমাদের ওই অ্যাওয়ারনেস থাকতে পারে মাইন্ডটা তখনই তুমি এবার কি করবে ডিসকাশন করো এখানে পাটা রাখো একটা পয়েন্টে ফোকাস করো আগে আগে স্ট্রেট দাঁড়াও একটা পয়েন্টে ফোকাস করো তোমার চোখের সামনে একটা পয়েন্টে ফোকাস করো কিছুক্ষণ ফোকাস করার পরে ধীরে ধীরে পা তোলো তুলে বৃক্ষাসন স্ট্রেট করো হাত হ্যাঁ সামনে ফোকাস না হলেই পা পড়বে একটা পয়েন্টে ফোকাস এন্ড রিল্যাক্স ভেরি গুড অপোজিট আবার ফোকাস করব মাথায় হাত রেখে and slowly come back बोलो मैं होगा আমাদের প্রতিদিন এরকম করে শরীর একদম সতেজ হয়ে तो वेरी गुड 11টা থেকে 11টা আধ ঘন্টা মধ্যে প্রতিদিন তারপরে এবার তাড়াসন করি চলো সোজা দাঁড়াবো মাথার উপরে হাত ঝুলা করে চোখ টান টান করো আর ধীরে ধীরে নিজের ফ্লোর উপরে চলে এসো এটা সামনে ফোকাস করো ম্যাডাম ঘুরে গেল ভেরি গুড একটা দিকে ফোকাস করতে হবে তোমাকে হ্যাঁ একটা দিকে ফোকাস এবার হাঁটুর এক্সারসাইজ দেখো দুটো জয়েন্টকে অ্যাক্টিভেট রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে শোল্ডার জয়েন্ট একটা হচ্ছে পেলভিক বর্তমানে শোল্ডার থেকে পেলভিক জয়েন্টটা আরো তো পেলভিক জয়েন্টে যদি তোমার ফ্লেক্সিবিলিটি পেলভিক জয়েন্টে থাকে তাহলে কি হবে তোমার হাঁটুতে প্রবলেম অত হবে না আমরা কি ভাবি কি আমি হাঁটলেই আমার সব প্রবলেম সলভ কিন্তু তা কিন্তু না হাঁটলে আমার পেলভিক জয়েন্টটা একই রকম করে এক্সারসাইজ হচ্ছে ওটাকে তোমাকে চারিদিকে ঘোরাতে হবে এটাকে রাখতে গেলে তাহলে পেলভিক জয়েন্টে প্রথমে রোটেশন দিয়ে শুরু করি ঠিক আছে পিছন দিকে কোমরে হাফ জয়েন্ট রোটেশন Very good.
এই জয়েন্টটার উপরে ঠিক আছে এই তো বলছি তো পুরো দেখো এরকম এরকম করে যদি পুরো শরীর নাড়িয়ে ফেলি তাহলে কি হচ্ছে বলো এরকম করে হচ্ছে না না দেখি কি করতে হবে এই জায়গাটা খালি না ফিক্স করো আর এটা করে পেছন থেকে পুশ করে তুমি এটা ফিক্স করো করে ওটাকে আসলে ওই দিনের একটা হাড়ের পরিটা দিয়ে কি দিয়ে করেছে সেটা পুরো করে 4 ডিগ্রি শাসন সেটা শিখতে ভালো আমি আমার তো বলছি ও তো ভালোই ওগুলো আছে না মোটা রোগের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই মোটা রোগের ওষুধ সাথে করতে গেলে একটু অসুবিধা হয় and relax টুইস্ট করি টুইস্টটা খুব দরকার দুটো হাত এদিকে সামনে যদি তুমি বললে আমি এগুলো সরিয়ে দিতাম একটু খুশি এদিকে খুলে ফেলি গলার এটা না আমি এখানে আর শার্টটা আপনি এখন তোমার শেষের দিকে টুইস্ট করো এই সামনে একটুখানি পাটাকে ভাগ করে 1 2 4 এদিকে তাকাও 5 6 আচ্ছা বাসুদা ভালো হচ্ছে 7 আমাকে টুইস্ট করছি 10 আই অল্পটা করে বসে আছি আমি তো চিন্তা করি না আমরা তো সকালে রোজ করি আপনারা তো একদিন করছে কি আরু আমরা রোজ করি রোজ সকালবেলা করি এই ব্যায়াম এখানে পায়ের মাঝখানে পা এটা পা 90 ডিগ্রি এরাই আজকে করলো আবার সামনে 21 তারিখ করবে সামনে হচ্ছে আর পাবে মেডিটেশন নেই সোজা এই স্ট্রেট বডি টাইট বডি ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে নিতে ওদিকে 90 ডিগ্রিটার দিকে নাকি 90 ডিগ্রি হয়ে গেছে 90 ডিগ্রি যে পাটা 90 ডিগ্রি বলেছে সেটা আর উপরে তাকাও যে হাতটা উপরে আর বলতে কষ্ট 4 5 and 6 শ্বাস ফেলতে ফেলতে দাও নামতে পারছি না আমি পুরোটা হচ্ছে না ওই বডি সামনে শুতে হবে না বডি সামনে হেল্পের জন্য আর এখানে আমার বেড়ে যাবে হেল্পের জন্য এই দীপানি কাছে দেন হয় কে কে কোন ভাবে বলিস দেখো তো আসুন আসুন আচ্ছা আস্তে আস্তে হাঁটুর জন্য কয়েকটা এক্সারসাইজ আমি বসে দেখাবো তাই আমি মাটিতে বসে মানে হাঁটুটাকে প্রেস করা মাটির দিকে প্রেস করা তো হয়ে যায় রিলিজ করা আবার প্রেস করা রিলিজ করা না টাওয়ালের মতো কিছু দেখো পাটাকে স্ট্রেট করবে এটাকে প্রেস করবে হাতটাকে মাটিতে প্রেস করবে যাতে ইন বিটুইন গ্যাপ যেটা আছে তোমার হাঁটু আর মাটির মাটিতে বসে বসে মাটিতে বসে আবার রিলিজ করবে রিল্যাক্স এটা টানলে আগে এটা করবে পুশ করবে পুশ and release তারপরে কি করবে হাতটাকে পাতা আঙুলগুলোকে নিচে দিকে টানিয়ে দেবে তখন কি হাঁটু কিছু এই দেখতে পাচ্ছি না গায়ত্রী আমরা বসে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না ম্যাডাম কি দেখাচ্ছে আরেকটা কি করবে মাটিতে বসবে ঠিক আছে পুরো বডি তোমার স্ট্রেট বডি স্ট্রেট ঢিলা ঢালা বডি সোজা বডি স্পাইনে শোল্ডার লুজ করবে করে কি করবে পাটাকে আস্তে আস্তে তুলবে মাটি থেকে সোজা তোলার চেষ্টা করবে যতটা ওঠে ঠিক আছে তুলবো কিরকম করে না তুমি বুঝতে পারছো এটা হলো ফ্লোর এবার এমনি করে তুলবো ও আচ্ছা 90 ডিগ্রি বা 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে 90 ডিগ্রি 35 ডিগ্রি হলেই এই তুলবে না এখানে ফ্লোর আরে তুই ফ্লোরে বসে পড় তারপর তোর নিচে বসে বলছো প্লেনে বসে আছে বুঝতে পারলাম
চেয়ারে বসে হবে না, আমি মাটিতে বসতে পারবো না, বসে উঠতে পারবো। তুই চেয়ারে বসে গেলে আরো বেশি করে দৌড় পাটা। তুই এখন মাটিতে বসে উঠতে পারিস না, আমি পড়ে গেছিলাম, তারপর থেকে উঠতে পারি না, বাবা বাবার ভয় করতে পারি না তো। মানে তাহলে তোর 60 বছর বয়সে কি হবে? সত্যি পারি না। চেষ্টা করলে পারবি। সন্তোষ হয়ে গেছে। আমরা এখানেও তো একটা ক্লাস করতে পারি। একটা পা, অন্তত 4 দিন আমরা কিছু তো শিখতে পারি। বাস এটাকে বড় করে রাখবো। এমনিতেই আছে। আমি বসেই পড়ি নিচ্ছি। তুমি বুঝতে পারছি না। কি চাই It's not so difficult. এমনি পিছনে যাবে না কিন্তু সোজা বড় থাকবে। এই যে মাসলটা আছে এটার উপর কাজ করছি, এটা স্ট্রং হলে অটোমেটিকলি তোমার হাঁটুকে সাপোর্ট করবে মাসলটা। হাঁটু মানে হাঁটু খারাপ আমার, তো মানে খালি হাঁটুটার মধ্যে কিছু করতে হবে তা কিন্তু না, তোমাকে পেলভিক থেকে সব জিনিসটা পুরোটাই করতে হবে, তাহলে গিয়ে তোমার এই জায়গাটা ঠিক হবে। আশেপাশের মাসল গুলোকে স্ট্রং করতে হবে যাতে সাপোর্টটা দেয়। সুইমিং হ্যাঁ হচ্ছে তো লাইভ হচ্ছে নাটক বললেন এই তাই তো, তার মধ্যে কিছু ওই ইয়ামা তারপরে কিছু ম্যাডাম মোটামুটি সবটা আমাদের একটু বুঝিয়ে রাখতে। প্রাণায়াম, কয়েকটা প্রাণায়াম সবাই মোটামুটি করি। তো একটা দুটো ছোট প্রাণায়াম আমি করেছি, ঠিক আছে? তারপরে আসনা, তারপরে কিছু না তারপরে তারপরে কিছু ধ্যান ধারণা, ধ্যান and সমাধি। তো আমরা একটা মেডিটেশন করবো পরে, হ্যাঁ? তো এই যে প্রত্যাহার থেকে মেডিটেশনটা শুরু হয়ে যায়, মানে যখন আমরা মেডিটেশন করতে বসি ফার্স্ট আমরা প্রত্যাহার করি, ঠিক আছে? মানে বাইরে থেকে আমি বললাম না যেরকম যে বাইরে থেকে মনটাকে সরিয়ে আপনি একটা জায়গায় নিজের মনটাকে স্থির করুন, এই হচ্ছে প্রত্যাহার। বাইরে থেকে সরিয়ে ভেতরে ঢোকানো। তারপরে হচ্ছে ধারণা, একটা জিনিসের কিছুক্ষণের জন্য একটুখানি মাইন্ডটাকে লাগাতে হবে, বুঝছেন? তারপরে মেডিটেশন, ঠিক আছে? তো শুরু করি। মানে আমি যদি বলি যে আপনি আপনার পায়ে মনটাকে দিলেন, তার মানে এই না যে আপনি পাটাকে খুব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে শুরু করলেন, সেরকম কিছু না, জাস্ট একটা মাইন্ডটাকে জাস্ট টাচ করা ওখানে। এটাই এখন অবজেক্টিভ। হ্যাঁ, যে আমি তো আপনাকে গাইডেড মেডিটেশন করাবো, তো সেখানে যদি আমি আপনাকে বলি আপনার পায়ে তার মানে আপনি এটা যে পুরো আপনি ওখানে মানে কনসেন্ট্রেট করতে পেরেছেন, আমি পুরো কনসেন্ট্রেশন ওখানে। যোগা মানে মেডিটেশন কিন্তু কোনো কনসেন্ট্রেশন না, মেডিটেশনের রেজাল্ট হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন। মানে মেডিটেশন যারা করে তাদের কনসেন্ট্রেশন লেভেল বাড়ে, বাট মেডিটেশন ইজ নট আ কনসেন্ট্রেশন। তাহলে তো আপনি মাইন্ডটাকে লাগিয়ে দিতে হবে, আপনি তাহলে কি করে ইয়ে হচ্ছে, মানে সেটা না, জাস্ট বিশ্রাম করা। আমরা বলি মেডিটেশন হচ্ছে বিশ্রাম, কোনো কিছুতেই মাইন্ডটাকে যা হচ্ছে আস্তে আস্তে বেশি বেশি যে শব্দগুলো আসছে ওগুলো শুনছে, ঠিক আছে? তাহলে প্রাণায়াম আমরা আগে প্রথমে একটা করবো, যেহেতু এখন খুব গরম, আমরা নাক দিয়ে শ্বাস নেব আর ছাড়বো কি করে, মুখটাকে স্ট্রং একটা ঢোকালে যেরকম হয় ওরকম করবো। হ্যাঁ, চোখ বন্ধ। স্লো, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, আস্তে আস্তে করুন। And
আরেকটা প্রাণায়াম করবো, ওটাকে আমরা ভ্রামরি প্রাণায়াম বলি। ভ্রামরি প্রাণায়াম হচ্ছে এই দুটো বুড়ো আঙুল না এই কানের এখানটা নিয়ে কানটাকে প্রেস করবো, ঠিক আছে? এখানটাকে হ্যাঁ, পারবেন। আর এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটাকে এখানে রাখবো, মিডল ফিঙ্গারটাকে চোখের উপর রাখবো, রিং ফিঙ্গারটাকে নস্ট্রিলের উপর রাখবো, লিটল ফিঙ্গারটাকে এমনি ঠোঁটের কাছে রাখবো। এটা হচ্ছে আমার পশ্চার। হ্যাঁ, এবার সবাই আমাকে একটু দেখবেন কি করবো। যখন শ্বাস নেবো না তখন আমার হাতটা লুজ থাকবে, শ্বাস নেবো নাক দিয়ে। শ্বাসটা নেওয়া হয়ে গেল, একটু হাতটাকে প্রেস করবো, মানে ওপেনিং গুলোকে বন্ধ করে দেবো। এবার শ্বাসটা নাক দিয়েই ছাড়বো, নাকের কাছে যে হাতটাকে আছে সেটাকে 1/4 বন্ধ করবো। এবার ছাড়ার সময় একটা হামিং সাউন্ড করবো। আর আমার অ্যাওয়ারনেসটা কোথায় থাকবে? মাথায়, হেড ব্রিথিং থাকবে। ঠিক আছে, বলবো দেখো খুব ইজি। কানে, এটা এখানে চোখের উপরে, না নস্ট্রিলের উপরে, ঠোঁটের কাছে। এটা হচ্ছে পশ্চার। শ্বাস নেওয়ার সময় সব লুজ থাকবে, ঠিক আছে? না শ্বাসটা নিলাম, কানটাকে একদম বন্ধ করে দেবো, চোখটাকে হালকা প্রেস করবো, নস্ট্রিলটাকে 1/4 খোলা রাখবো, আর একটা হামিং সাউন্ড করবো ছাড়তে ছাড়তে। কানের ভিতরে না বাইরে? সবাই কানের ভিতরে না বাইরে? না, ভেতরে না, বাইরে যেটা একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট আছে না, এখান থেকে চাপলে কানের দেখবেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা ভীষণ ভালো। এটা রাত্রে শোবার আগে যদি এটা করা যায় ভীষণ ভালো ঘুম হয়। কতবার আমি করতে হবে? साउंड করবো करिए भ्रामरी प्राणायाम। हमिंग साउंड करिए, ऐसे साउंड करिए अंदर, मार ভেতরে সাউন্ড করুন। ওই মুখ গোয়ানি একটা সাউন্ড করতে হবে। হ্যাঁ, মুখ দিয়ে গলার সাউন্ড, শ্বাসটা ফেলতে ফেলতে হ্যাঁ, মুখ বন্ধ রাখুন, নাক দিয়ে ফেলবেন। হামিং সাউন্ড করুন, এরকম একটা। গুড না? ভেরি রিল্যাক্সিং। রাত্রিরে ভালো ঘুম হয়, যাদের রাত্রিরে ঘুমের প্রবলেম আছে তারা নিশ্চয়ই এটা ঘুমাতে যাবার আগে করবে। ভীষণ ভালো। যতক্ষণ আপনি ধরতে পারেন শ্বাসটাকে ছাড়তে ছাড়তে নর্মাল কতবার? 6বার করলে ঠিক আছে। এবার মাথাটা হালকাও হয়ে যাবে। এটা ভীষণ ভালো প্রাণায়াম। এবার আমরা বসে যাই, স্পাইন রিল্যাক্স, আরাম করে বসবো, কিন্তু স্পাইন রিল্যাক্স, শোল্ডারকে লুজ ছাড়বে। একটা লম্বা শ্বাস নেব, আর আস্তে আস্তে বেরোবো। আরেকটা লম্বা গভীর শ্বাস নেব, ছেড়ে দেবো। যা কিছু শব্দ আশেপাশে থেকে আসছে সব শব্দকে স্বীকার করুন। Accept all the noises. লম্বা শ্বাস নিন, আর আস্তে আস্তে ছেড়ে দিন।
যা কিছু থটস এই মুহূর্তে আপনার মাথায় আসছে সব থটসকে অ্যাকসেপ্ট করে নিন। ভালো হোক খারাপ হোক যা কিছু আসছে আবার একটা লম্বা শ্বাস আস্তে আস্তে ছাড়বেন খালি হয়ে যাবে নিজের শরীরের উপর নিজের অ্যাওয়ারনেসকে নিয়ে যাব এই শরীরটা ঈশ্বরের দেওয়া সব থেকে সুন্দর গিফট আপনাকে অনার ইউর বডি নিজের মনকে নিজের ডান পায়ের পাতায় নিয়ে যাব ডান পায়ের হাঁটু কোমর পুরো ডান পায়ে আপনার মনটা এখন ছড়িয়ে আছে বাঁ পায়ের পাতায় নিজের মনটাকে নিয়ে যাব বাঁ হাঁটু বাঁ কোমর পুরো বাঁ পায়ে মনকে ছড়িয়ে দেব নাভির চারিপাশে নিজের মনকে নিয়ে যাব বুকের কাছে মনকে নিয়ে আসবো রাইট শোল্ডার রাইট হ্যান্ড লেফট শোল্ডার লেফট হ্যান্ড গলার কাছে মনকে নিয়ে আসবো দুটো ভ্রুর মাঝখানে মনকে নিয়ে আসবো মাথার শীর্ষ বিন্দুতে মনকে নিয়ে যাব পুরো বডিতে মনকে রোটেট করবো honor your body সম্মান লম্বা শ্বাস নেব ছেড়ে দেব নিজের ইমোশনস এর উপর সজাগ আর সচেতন হয়ে যাব যা কিছু ইমোশনস আছে accept all emotions feelings এর উপর সজাগ হয়ে যাব thoughts
শরীরের প্রতি পরিবেশের প্রতি সজাগ সচেতন হয়ে যাব আর ধীরে ধীরে যখন চোখ খুলতে ইচ্ছা করে নিজের সঙ্গে নিয়ে চোখ খুলতে পারবে। ঘুম এসে যাচ্ছে। রিল্যাক্স লাগছে। আপনি যখন শুরু করেছিলাম আমি তখন যে স্টেট অফ মাইন্ড ছিল এখন স্টেট অফ মাইন্ডের মধ্যে একটু তফাৎ ফিল করছি। তো আমি আর্ট অফ লিভিং থেকে এসেছি। অনেকে এখানে আর্ট অফ লিভিং এর কোর্সেস করেছে। আপনারা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে হ্যাঁ সল্ট থেকেও আছে। আমি সল্ট থেকে যাই না, আমি তো এখানেই থাকি যাদবপুরে। যারা করতে চায় আপনার কাছে অনেক আসে, অনেকে ক্লায়েন্ট, তো আমরা সুদর্শন ক্রিয়া শেখাই। যদি কাউকে ইন্টারেস্টেড একদম একদম সেশন ওভার 898-124-94445 সোমা বাটে। ম্যাম একটু রিপিট করবেন নাম্বারটা একবার 898-124-94445। আপনাদের যদি মনে হয় আপনাদের বাচ্চারা কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে না, ঠিক মতন পড়াশোনাতে একটুখানি প্রবলেম হচ্ছে, তাহলেও যোগাযোগ করতে পারেন। হ্যাঁ সোমা আর্ট অফ লিভিং, আর্ট অফ লিভিং এর সুদর্শন ক্রিয়া আমরা শেখাই। ঠিক আছে, এটা আমাদের 3 দিনের ক্লাস হয়, যেরকম সুবিধা। সন্ধ্যের সময় হয়, মর্নিং এও হয়। 3 দিনের 2.5 ঘন্টা করে ক্লাস। অ্যাকচুয়ালি টোটাল 9 আওয়ার্সের ক্লাস এটা, তো আমরা 3 দিনে ভাগ করি। একটা ব্রিদিং টেকনিক আমরা শেখাই, সুদর্শন ক্রিয়া। ইটস ম্যাজিক্যাল, আপনি করে দেখুন। এই যে দিদি যা যা এক্সপ্লেন করলো না, যে যোগার যে বেনিফিট গুলো, ওগুলো আপনারা সুদর্শন ক্রিয়া করলে বুঝতে পারবেন। ভীষণ এফর্টলেসলি আপনারা না মেডিটেশনে চলে যেতে পারেন, জাস্ট বিকজ ইটস আ ব্রিদিং প্র্যাকটিস না। প্রথম শেখা যাওয়া পেট, তারপরে আপনি পেট, সারা বছর ফলোআপস আমাদের ফ্রি। প্রথমবার শিখতে হবে। টোটাল 9 আওয়ার্স এর কোর্স, 3 দিনে শিখবে। 2500 কোর্স ফি হচ্ছে আমাদের এই কলকাতায়। অনলাইনে করা যায়, অনলাইনেও করা যায়। মানে 2.5 ঘন্টা করে করে ক্লাস, 3 ঘন্টা 3 ঘন্টা 3 ঘন্টা তো ওটা ক্লাস একটু অনলাইনে করে আপনি একদম মন চাইলে এখানে না, তারপরে ওইখান থেকে যখন নিয়ে হবে তখন লোক আপনাকে তখন আপনি কিন্তু বলবেন না আমি থাকি গল্পতে। ও আমার ওখানে গিয়ে কোর্সটা একদম আমার পাশে। বাড়িতেও কোর্সটা সেখানে অর্গানাইজ করতে আমরা সঙ্গে মোটামুটি করি। এই হ্যাঁ, আপনি করতে পারেন। লাগে 1 to 4 9 to 10 9 to 10